Okay, so let's move on to class. Last class we discussed about Terraform, what is this meta arguments, and also how it will work. Already we sent, right? Anyone any doubt? Miss Payne. So last class we discussed meta arguments, and today we'll see what is provisioners and how it will work. What is provisioners and how it will work. So interview also mostly they are asking life cycle. What is life cycle? And last class, right? That is create before destroy life cycle. These are the whichever yesterday we discussed. Those are the meta arguments only. Meta arguments. So depends on count for underscore each and provider means if you want to connect multiple providers or if you want to create a same time multiple regions, previous class we discussed, right? That case also we can add it, and also life cycle, and also life cycle life cycle. Okay, now today we'll see provisioners. So this is also very very important. So terraform terraform provisioners terraform provision terraform provisioners. Now if you go here, terraform provisioners means so here we can see mostly these are the provisioners. So file provisioner and local exe and remote exe and null resource local exe. So these are the provisioners. Provisioners, you can use provisioners to model specific actions. So model specific actions on your local machine or in our remote machine in order to prepare servers or any other server configuration and all. So as of now, right? We have local machine and we have remote machine. Local means so this is our machine, right? Local means this is my laptop. So this is my laptop. Now if you go here, so this is provisioner means file provisioner, and so local exe, local. What is this? Local exe, remote exe, local exe, remote exe, and null resource. Local exe, and so remote exe and null resource null resource null resource. So mostly these are the types of provisioners, and based on requirement so we can use anyone. So these are the so provisioner means if anyone you can use provisioners to model or specific actions. I want to do something, a specific action on my local machine or on my remote machine. So right now this is the local, right? Local means our laptop, and so remote means in AWS machine. I want to do something, whether we can hear or hear. If you want to do some perform, if you want to specific action, local mission or remote mission, and that case, so we can go for file or local exe, remote exe, null resource. So these are the types. So these are the types. These are the these are the types. We can use now see here part of running fast. First we come to so local exe. So local exe provisioner. Local exe provisioner invokes local executable after resource is created. So now I am going to create one instance. Just assume this is my local. Just assume uh, just assume this is my local. Sorry. So this is my local machine, right? This is my local. AWS instance. Local is nothing but this is our instance. I am going to create one instance. Once instance is created, once this is a AWS EC2, right? EC2. Once instance is created, I want to get some information. See here, invokes local executable after resource is created. Once a resource is created, any resource, not only EC2, once resource is created, and I want to do get some information. See here, process on the mission running Terraform or not on the whatever you want. So this is the syntax. This is the syntax. Apart from this, nothing.
Apart from this, nothing. See here, example, resource. This is the AWS underscore instance and web. Provisioner, we need to add. Last class we added, right? Life cycle. So last class we added. So life cycle. We added. So life cycle, and here we used some, right? Some life cycle, right? So that is what we are using. Prevent. So create after destroy true. Prevent destroy true, and so we are adding something, right? This is syntax, and same way if you go to here, this is the syntax, provisioners, that's it. So provisioners, and so provisioner name, we can use anyone, provisioner name, and this is the provisioner name. See here, local exec, and this is the command. So this is the command. So echo self dot private ip, and they are storing into the one file. I hope everyone know, right, what is echo. Echo means, so this is a self. Self means, so current object, current instance, which instance, that ip we are getting, and we are storing into the, so private underscore ip underscore dot txt file I am storing just. So this is the local exe once a resource is created. So now first come to here, aws underscore ec2, aws console login, AWS console. What is this? Click on go to here, sign into console. May login. So, 1 second, I forgot password. Mhm. Yeah, great. But Okay. Now I log into here. Now I am in Mumbai region. Now go to EC2 instance. So local exe means, so this is remote, right? This is AWS. This is the cloud. This is the cloud. Once instance is created and once in the resource are created, you want to get some information, this resource in my local. This is local is nothing but this is our laptop here. So how to get it and all we'll see. Now go to here. Very simple only. Now go to C drive. Where is my C drive? Go to C drive, and so Terraform class, and so this is the provisioners. I am going to use so local exec. I am going to create local so local hyphen exec just. Okay. Now if you want to get something, I hope already we have some that shared script is there, right? Let me open Pati, so this is the already, I hope everyone received this one. And if you go here, so there is a provisioners, and so there is a local exec. Go to here, and now we can get something. Just time let me copy this one as it is. I am not going to do. So if you want to know more about everything available here, what is that? Local exec, how it will work. Local exec provisional creator. So we'll create one provisioner during the creation time. So during the creation time. So during the while creating the instance, while creating the provisioner during creation time, it will out. So we are storing something. We are storing something. How it will work means just copy. Now I'm copy to here. Go to here, class, and provisioners local exec. Just paste it. So now go to here. So these are the provisions. These are very simple only. You don't worry. I hope you know what is this and all. This is the providers only. So these are the providers. You know, right? I am using default. So default profile. That is, or else we can use access key, secret key. This is okay. Now if you go here, this is the variables. Right now we don't know, right? Variables means we are separately declaring variables. AWS underscore region. Which region you want to create infrastructure? AP hyphen south so, south one. Okay.
one. That's it. Now this is the instance type. Type equal to string, default equal to t2 micro, and so t2 micro is enough. Okay, whatever you want we can update here. This is also okay. You don't any doubt. Now go to here. This is a security group. Here no doubt. So how to create security group and all. That's it. Nothing. And go to instance. This is the main file. If you go to instance, so resource aws underscore instance, and this is your local name and ami. This is the data. Earlier I given hard coding, right? Now I given data. This is the data source. We'll see later, or this is very simple only. So data, simply if you want to show you data source in Terraform. So if you want to get interview also, one or two times they ask this question: what is data source? Data source allow Terraform to use information about outside of your Terraform. I want to get some information dynamically. See here, data source. Here we can use data. This is the block, data block. Using data source. Data source is accessed via special kind of resource known as data resource, declare as the data. So this is my instance. If we create any AWS instance, once AWS instance is created, or I want to instance ID, right? So actually how we are getting instance ID? AMI. How we are getting AMI? We are copying this AMI and we are go to here, we are paste it, right? I am not going to give like a hard coding. Now I am giving data dot AWS underscore AMI dot Amazon Linux dot ID means so dynamically it is getting which ID. Maybe after 3 months this will be change, after 2 months this will be change. Okay, so every time we cannot change, right, manually. So instead of so this is the file, data file, and so see here they written something, what that is data source. Now see here, this is the syntax, data aws underscore ami, and so we can give any name, and these are the owners. Owner, who is owner right now? I am in Amazon, and these are the filters. So here the name is there, root device type is there, EBS elastic block storage, and filter. I am filtering something, virtualization. So this is the HVM, hardware virtual machine, and also filter architecture. So what is the value? 64-bit. I am filtering something. So these all are based on your requirement. We can change. We can filter many values. We can filter many values. Now we have doubt. So data is the black. Okay, you know this is the black. Up to this is closed. But what about this? All these things. Now if you go here, this is the syntax, guys. You don't worry. This is the syntax. See here, most recent true, which is the latest one, and owner self, or we can use AWS. I am using AWS, right? Linux. And so if you go here, these are the arguments. We can pass it. How we can pass means life cycle they are using multi instance. Now see here they are filtering. This is the filter life cycle customization. Data source do not have any customized settings variable for this life cycle. However, we can use so life cycle, and I can use filter options. Filter name equal they are using tabs, and name equal to they are using some state and all. Here I am using something. What is this? Filter name equal to name and values equal to. So I want to get this IP. How we will get this one? So if we have instance, we can understand. Now see here, quickly I'm going to create one instance. I am giving a test instance and select AWS, and that is, and key equal to, just I'm selecting my key, that's it. Now remaining story same only. Now instance is ready. So once instance is ready, I am filtering something, right? Which is latest IP, which is the my latest HVM hardware devices, what is my EPS. We can write many things. We can write many things. Now just wait. We can see here. Go to here, refresh. Now instance is created, right? So once instance is created, now if we click on instance ID, here we can see that entire information. Now see here. Go to here. First see here. What is this filter name equal to Amazon? There is AMI. Which AMI you want? Here we can see somewhere. Now see here AMI name. Now got it. This is the AMI name.
and so they are writing some 64 bit and they are giving a slash and all, which name they are giving, name only, value equal to, we can find this ones also. Just copy and search somewhere, we can see in this this information. Where is that? AMI, AMI, this is Amazon ALM AMI, and this is the kernel, and this is AMI. We need to AMI, right? So they are using this one only, star 84 86 64 bit. What is that? They are using hyphen GP2. Star represents any, in between we can see anything. Now check it, GP2, GP2. Here no GP2. So if GP2 means we can change something here. Now we'll filter one more. They are using one more, right? Filter equal to, so root device type EBS. So root device type. Where is that root device type? Root device, root device. Still just refresh it. Root device EBS, right? EBS. Nothing. Somewhere we can see which block you are in. So storage, root device type. Now see here, root device type, storage and all EBS, right? So storage we can see root device type. We can see one filter. They are filtering EBS, elastic block storage. Now virtualization type, HVM. This is also we can see somewhere. So virtualization means mostly we can see virtualization. This is a AMI name. Virtualization type. Now see here, virtualization type, hardware virtual machine, HVM. And the same way, so like this we can write filter virtualization. Next filter name equal to architecture. Which architecture we are using? X86, 64, 32 bit as well as 64 bit. 32 bit as well as 64 bit. Everything here only, we are not getting apart from this anywhere. Somewhere we can see 64 bit architecture, right? So virtualization default tenancy, monitoring security. This is security group, networking. These are the networking IP related. This is the, what is this? This is the storage EBS we are getting here. Root volume device. This is the tags details only, mostly architecture. Somewhere we can see that related name, or else type 64 32 bit, right? What they are mentioning, 8 x86 x86 32 bit underscore 64. We can find this one. This is the AMI location, and this is the AMI name, architecture. Which name they mention here? Architecture. So like this we can filter. This is only for filter purpose. Filter means I'm getting some information once my resource is created. Once my resource is created, that is the data. Simply understand what is data source. Data source is nothing but so data source or data is the one block. In this block, so we are filtering, so we are getting dynamic values. I am not going to copy and paste a hard coding and all. And that case we go for data. Now if you go here, data.aws ami dot amazon linux dot id means which one it is coming here? ID. So here they are using, right? ID means we are getting that, so AMI ID, which is the latest AMI ID. No need to write hard coding. Already this no, this is a variable dot instance type. Here we are using, right? Variables path. Key name. They are using Terraform key, right? And so now if you want to connect instance, I have one key. Where is that key? This is my key. PM, or else we can download, we can copy. These are all same only. How we are doing same only. So provisioners, this is the key.
and just paste your key. This is the path. So what is this path? They are giving something, right? Where is that path? Key, Terraform key. This is not my key. My key name is T key. That's it. Now this is the user data. User data means this is the syntax. You know, right? While creating instance, if you pass something, how it will. While creating infrastructure, it will execute. But here we have separate file. That file I am calling. This is optional. These all are optional only. You don't worry. Now this is now security group. Okay. Now this is the main local exec and so local exec. So local exec means provisioners. I am using local exec command echo aws underscore instance underscore my EC2 means private IP. So once instance is created, where is private IP? This is the private IP, right? This IP I am reading here. I am stored into the which file? This is the Linux command only. Nothing. Anyone any doubt here? Echo means No. it is printing private IP address here. Private IP I am printing here. So this IP I am storing into the which file? మీరు లైనెక్స్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్వేర్ ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్టీఆర్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఫైల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఇలా ఇచ్చినానికి ఏమొస్తుంది మీకు టీఎక్స్టీ. సో ఈ అవుట్పుట్ మొత్తం ఈ ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది కదా. గాట్ ఇట్. Yes. Same way here we are using cat space echo space. I am printing this is a command line. Command, if you want to execute any command, command is one command. If you want to run any Linux command, echo. So this is the IP address. Here it is getting IP address. This IP address I am storing into the here and work directory. So where it will create in my local machine, this is the directory path. That's it. So only this is while creating the local exes. For example, if I use when destroy means if I use terraform destroy command and it is destroying the instance, right? I want to print something. What they are printing, see here, command echo destroy time provisioning date. Date means ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ? జస్ట్ డేట్. డేట్ వస్తుంది. ఆ డేట్ నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను? డిస్ట్రాయ్ ఐఫన్ టైమ్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వర్క్ డైరెక్టరీ లోకల్ ఈఎక్సిసి అవుట్పుట్ ఫైల్. సో ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా థింగ్స్, రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఓన్లీ. ఇదంతా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. దిస్ ఈస్ ద ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. ఓన్లీ హియర్ ప్రొవిజనర్ లోకల్ ఈఎక్సిసి. సో వన్స్ ఇన్స్టెన్స్ is created, I want some information. This is the existing information. If already instance is created, we'll get private IP, or if you instance not available, we'll get private IP. ఇన్స్టెన్స్ ఉంటేనే వస్తుందా లేకపోయినా ప్రైవేట్ ఐపీ వస్తుందా? జస్ట్ గెస్ ఇట్ అట్లీస్ట్. ఇప్పుడు నాకు ప్రైవేట్ ఐపీ కావాలి. హౌ? ఉన్నప్పుడు బిఫోర్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ రిసోర్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్. అంటే రిసోర్స్ క్రియేట్ అయితేనే మనకి ఏమొస్తుంది? ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది గెట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్స్టెన్స్ వీ కెనాట్ గెట్ దిస్ ఐపీ. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. అర్థమైందా? క్లియర్? yes. Okay. Now see here, remaining story nothing. Now I paste it here and go to here. Only we have to change this file. In anywhere missing. Now go to the also tag name equal to that is okay. Key name I updated. Where is my key name? tf dot t key I updated, and so anywhere missing key name. Okay, if you run now, we'll get it. That's it. No need to modify anything. So now see here. So this is the local for reference. These files will be created. These files will be created. So now delete this one. Now check it whether it will create or not. My file private key is available here. My key and remaining story same only. And the data output. This is printing purpose. This is the declaration purpose. This is the printing purpose. Let me run it. How it will work. CMD. Very simple only. Provisioner local hyphen exe. That's it. Now Terraform init. So these are the provisioner types. Local exe and file and remote exe null resource. Very very important. Mostly interview they are asking null resource. Just remember naming convention. That's it.
file, local exec, remote exec, null resource. Now Terraform. Now see here, Terraform plan. Terraform plan. Now see here, this is the three resource it is going to create. What are these three resource? One is security group, and this is the security group, and IP one instance, one AMID. See here, dynamically it is getting. Did I give any hard coding? No. It is copying from dynamically with the help of data source tag, data source provider. So okay, now I am using Terraform apply command. Terraform Terraform apply hyphen auto hyphen approve. Now try it. Now how it will work. Now provisioner, right? So now see here, this is the output printing purpose. Now it is creating. So SSH somewhere it is missing. What is this file name? Uh, C4EC2 something missing. Go to C4EC2. 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 Open this one and line number. What is the syntax? Line number 2 in resource AWSCM. What it is saying? Terraform key does not exist. Something we are missing. Where is that? See here, already here saved. First save this one. Yes, it is not saved properly. Now again running. Already modified, but that is not saved properly. Now see here, instance is creating. So once instance is created, now it is going to come to provisioners and local exec, and it will run one command equal to echo, and I am getting that private IP address. That IP address I am stored into the somewhere where it is storing same path, where it is storing same path. Concept is simple only, just how it will work means you need to understand. See here, command after creating instance, okay, local exec, I want to get some information, existing resource information I want to local machine, and that case we can use simply local exec. Apart from this nothing. AWS లో ఉన్న రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నా లోకల్లో సేవ్ చేసుకోవాలి. ఐ నీడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్ పర్పస్. సో దట్ కేస్ మోస్ట్లీ వీ షుడ్ గో ఫర్ లోకల్ exec. Now see here, done, right? So now go and check whether really it is coming or not. Now class, now go to local exec. Now see here, date and time. See date and time, file is created. So in this file ఏముంటుంది just expect చేయండి. In this file what we have, which information we stored? Private. Private key IP address మాత్రం ఉంటుంది. Now check it, 172.31.3619. Now go and check it here. This is the EC2, right? So now instance is created. This is just click on this. See here, private IP address. Now we have doubt. One more provisioner also I used here, right? So one more provisioner also I am using here. Provisioner local exec, and when equal to destroy. ఈ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? When equal to destroy and command, and I am printing a date and time in this file. But when this file will be created, ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? At least guess it. Here I am using some condition. After creating. ఇది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇది ఓకే, దట్స్ ఫైల్ is created, output also we can see everything okay. Now can you see this file name? destroy time.txt ఫైల్ ఉందా లేదా ఈ ఫోల్డర్లో మనకి? నో, రైట్? ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? when destroy, when equal to destroy. నేను destroy కమాండ్ యూజ్ చేస్తే జస్ట్ ఆ టైం నేను నోట్ చేసుకుంటున్నా.
ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ చేశారనేది, దట్స్ ఇట్. సి కండిషన్ ఈక్వల్ టు వెన్ ఈక్వల్ టు డిస్ట్రాయ్, సేమ్ రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఓన్లీ, syntax is same only, and only extra one thing, destroy. Now I'm going to use destroy command. Now we can see one more file here. Now observe here, only ఒక file ఉంది ఇక్కడ. Next one more file it will create if I use destroy command, terraform destroy. Now I'm using destroy command. Now it will create one more file. Now it will create one more file when equal to destroy, and I am printing date and time, that's it only. ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ చేసేది ఐ వాంట్ టు నోట్ సమ్వేర్, ఐఎమ్ నోటింగ్ సో ఫైల్. నౌ సీ హియర్, now it is destroying. Now see here, executing command, see here, echo destroy time provisioner instance destroyed at data. So I am, this command is executed. Now date will be stored into this file, that's it. Now go to here. Now we can see one more file is created, one more file, see here, 734 just now. Open this file. ఏముంటుంది దీంట్లో, జస్ట్ ఓన్లీ ఆ ప్రింట్, ఇక్కడ డాలర్ యూస్ చేసింటే మనకి డేట్ అండ్ టైం కూడా ప్రింట్ అయ్యేది, జస్ట్ ఆ మెసేజ్ మాత్రం ప్రింట్ అయింది, డేట్ ప్రింట్ కాల. దేర్ ఈస్ హియర్ ఎకో డాలర్, సో వీ నీడ్ టు ప్రింట్ డేట్ అండ్ టైమ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఓన్లీ, దట్స్ ఇట్, నథింగ్ ఇస్ దర్. One is creation time, after creating I am getting some information, and so we can use multiple provisioners. This is here local exec. When I am using destroy, it will create one file, store into the, here we need to store into the, that's also dollar. And if you want to print, how we are printing, so data, right, we need to use store, and that is printing into the, in this document. Clear guys, anyone any doubt here? So this is the local exec. What you understand? Local means if you want to get existing AWS resource information in our local machine, that case we should go for local exec. Got it? Clear? Very very important. Clear, Sunagaru? Yes. Very okay. Now I am going to remote. Remote means, anyone guess it? Remote. ఇప్పుడు local okay. Remote means ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి నేను. దిస్ ఈస్ ద రిమోట్ ఆర్ దిస్ ఈస్ ద లోకల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్స్. ఇది ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇది ఇయర్ దర్ ఈస్ వన్ ఇన్స్టెన్స్, ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద రిమోట్ ఆర్ దిస్ ఈస్ మై Local. లోకల్. ఇది ఎక్కడ రన్ అవుతున్నది. Local. ఇప్పుడు లోకల్ అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తానికి నా ల్యాప్టాప్ సేవ్ చేసుకున్నాను. రిమోట్ అంటే ఇది మిషన్ నాకు లోకల్లో రన్ అవుతుందా రిమోట్లో రన్ అవుతుందా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. నా ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఎక్కడుంది, ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్లో కదా ఉంది, దిస్ ఇస్ ద ప్రొవైడర్ రైట్. This is the remote, Yes. this is the remote instance. I want to do something here, not my local. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ప్రొవిజ్ లోకల్ ఈఎక్సీ వాడితే నా ఫైల్స్ మొత్తాన్ని ఎక్కడ సేవ్ అయినాయి, నా లోకల్ మిషన్లోనే సేవ్ అయినాయి. నౌ సీ హియర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ సో సేవ్డ్ ఇన్ మై లోకల్ మిషన్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో ఎవ్రీథింగ్ సేవ్డ్ ఇన్ మై లోకల్ మిషన్. సీ హియర్ దట్ ఫైల్స్ ఎవ్రీథింగ్, సీ దిట్ ఈస్ మై లోకల్. రిమోట్ అంటే ఇక్కడ కాదు నాకు కావాల్సింది, నా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్స్, నేను ఒక సర్వర్తో ఏదో కనెక్ట్ అవుతాను కదా, ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ హియర్. సో దట్ కేస్ యూ షుడ్ గో ఫర్ రిమోట్. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇది నా లోకల్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, రిమోట్లో ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, నౌ గో టు హియర్, దట్ ఈస్ రిమోట్ ఎక్సిసి. సో సేమ్ ఓన్లీ, నౌ గో టు హియర్, ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ వీ నీడ్ టు యూజ్. సో సీ హియర్, file, here we are using something remote exec. Remote exec, I want to do something in my remote mission, I want to do something in my remote mission. And also here I am using file also provisioner, file, source, destination. Anyone guess it? Source means what, here doing something, source, destination, we are copying linux command, right?
లైనెక్స్లో మనకి కాపీ కమాండ్ ఉంది, మూవ్ కమాండ్ ఉంది. ఎలా వర్క్ అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ద సోర్స్, అంటే ఈ పాత్రలో ఉన్న ఫైల్ని ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను? temp file. టెంప్ డైరెక్టరీ కాపీ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ద కనెక్షన్. ఐ హోప్ యూ నో. కనెక్షన్ మీన్స్ జనరలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్, మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? ఎస్ఎస్హెచ్. See, generally, if you want to connect, click on this, go to connect. We are copying this, right? sh-i, your PM file, your username at your DNS name or your IP address. Correct? But script level ఎలా connect అవుతావు? This is the syntax. Connection type equal to SSH, host equal to self dot public IP. ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏ ఐపీ వస్తుంది? ఇక్కడ ఏ ఇన్స్టెన్స్ అయితే క్రియేట్ అయిందో దాని పబ్లిక్ ఐపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ సెల్ఫ్ డాట్ పబ్లిక్ ఐపీ మీన్స్ విచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐపీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? సెల్ఫ్ డాట్ పబ్లిక్ ఐపీ. జస్ట్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు నేను సెల్ఫ్ డాట్ పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏ ఏ ఐపీ వస్తుంది? సెల్ఫ్ మీన్స్ కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్, Public దిస్ IP. దిస్ ఐపీ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. నౌ నెక్స్ట్ యూజర్ ఈక్వల్ టు ఏ యూజరు? నేను ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాను? EC2 ఐఫన్ TCP. యూజర్. పాస్వర్డ్ నో, ఐఎమ్ యూజింగ్ ప్రైవేట్ కీ. సో మనకు ప్రైవేట్ కీ ఉంది. ఫైల్ ఈక్వల్ టు ఒక ప్రైవేట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది సేమ్ పాత్లో. సి హియర్, ఐ హ్యావ్ వన్ ఫోల్డర్. ఐ హ్యావ్ వన్ ఫోల్డర్ హియర్, సేమ్ పాత్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, సి హియర్, ఐ నీడ్ టు కీప్ ఇట్ హియర్. కీ డాట్ టీ టీ కీ, టీ కీ మై, దిస్ ఇస్ మై కీ నేమ్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ మై కీ నేమ్. I want to change this one, t dot key name. That's it. How we are connecting means this is a connection. Connection equal type equal to SSH, host equal to self dot public IP, username and password. Right now we don't have any password, empty, and I am connecting with the help of PM file. With the help of PM file. Now file I am using two here itself. File means this is also one provisioner, right? So this is also one provisioner. See here, file provisioner. Now we know local exec. Now I am coming to remote exec. File means here I am copying files from local to, so this is the source to destination. This is the source to destination. Now come to here, remote exec. Remote exe means inline. There is a one command is there, inline. Inline means if you want to run anything in a remote machine, this is the command inline. And so I am copying. What is CP command, guys? This and leave it. This is only comment. Don't confuse. Copy. Copy. And so what is this path? Linux command కదా ఇది. If you Destination. want to copy any file, copy. Copy means this is the command. Copy command, cp, copy space, source path, s path, and so destination path. Correct? Same. This is the same command. Now see here, sudo means so right now I am in EC2 user, and I am giving full permission. Copy source temp. This is the file I am copying. Already file is available in temp directory. I am copying this one and I am pasting into variable www.html. What is this path? Anyone guess it? Already many times you executed. Index dot HTML. Uh, if which this is the nginx path or Jenkins path or HTTP TPD path, HTTP. HTTPD server path. Okay. Before that, I am going to do whatever. Now go to here and go to apps, and this is the file. See here, whatever you want. So copy from whatever you want, we can type it. Just I'm given some content only. This is the file name. This is the HTML file. Go back, and so the key I pasted here. I given path, that is okay. Now go to here. How we are installing? This is the, see here, m in update -y, m install -y, and systemctl enable httpd and service. I hope everyone know. Okay, so this is the welcome to, so devops or terraform, whatever you want. Okay, terraform provision, just whatever you want we can write it. Save. I'm using so east one, whatever, just we added one line. Nothing. I hope these commands everyone know what is this. Now go to here. So that's it. Now AMI ready, output, input, variables, this and all. This is the provider. Provider, do I need to change anything?
What is default? I am using correct only. Now go to here. Now remote exe means operation is happening local my remote. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ని కాపీ చేశాను, లోకల్లో కాపీ చేస్తానా రిమోట్లో కాపీ చేస్తున్నానా? టెంప్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? లోకల్లో ఉందా, లైనక్స్ మెషిన్లో ఉంటుందా? ఇక్కడ చూడండి టెంప్. Temp నేను లోకల్ మిషన్ అంటే విండోస్ వాడతాను. విండోస్లో టెంప్ అనే డైరెక్టరీ local ఉంటుందా? నో రైట్. ఇది లోకల్ పాత్. సోర్స్ మీన్స్ లోకల్. ఈ పాత్ ఎక్కడ ఉంటుంది? టెంప్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత remote. రిమోట్లో ఉంటుంది. ఈ పాత్ యాడ్ ఉంటుంది, రిమోట్లో ఉంటుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ కాపీయింగ్, దట్స్ ఇట్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. సోర్స్ అంటే నా లోకల్ నుంచి ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను? రిమోట్ మిషన్ కాపీ చేస్తున్నాను. టెంప్ అనేది జనరల్గా విండోస్లో టెంప్ ఎక్కడైనా చూసినారా? ఈ వేరబుల్ డైరెక్టరీ, టెంప్ డైరెక్టరీ, ఈటీసీ డైరెక్టరీ. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ లైనక్స్, నాట్ ఇన్ విండోస్. So don't confuse here. Now this is a source, this is my local path, and this is my remote path. Remote path. Clear? Now let me run how it will work. Now see here. So before that, now first I'm going to connect this instance. Now I don't have anything, right? So this is existing instance. Now let me run it. CMD. This is a remote. If you want to do some operation on remote, so that case we go for remote exec. Apart from this, nothing. Terraform init. Now Terraform plan. Planning. Mm. Now there is a 3 instance. Terraform apply hyphen a to hyphen approve. Now once instance is created, it is copying my local file. It is going to paste into the file temp డైరెక్టరీ. సేమ్ ఈ పాత్ నా ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది, యాప్స్లో ఉంది. కాపీ ఐఫన్ ఫైల్ని కాపీ చేసుకొని, ఫైల్ ఐఫన్ కాపీ చేసుకొని, సో డెస్టినేషన్ అంటే ఇది ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత టెంప్ డైరెక్టరీలో ప్లేస్ చేస్తుంది. జస్ట్ విల్ సి వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సో దిస్ ఈస్ ద కనెక్షన్ పర్పస్. This is the connection purpose. Manually we can do, instead of manually we can do something. Now we can observe here also. So here also how it will work. Once instance is created, now it will go to connect. See connected. Now remote exec. ఇది ఎలా కనెక్ట్ అయింది? How it is connected? My instance with the help of, see, I get public IP. This is the username and I don't have password and private PM file available, and with the help of it is connected. So this is the syntax. See here, via SSH, type equal to SSH, public IP I am getting, and so EC2 user, and with the help of this file it is connected. My instance is connected. After connected, what it is doing? It is doing something. See here, without instance can I connect? Instance లేకుండా ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? దిస్ కమాండ్ జస్ట్ గెస్ ఇట్. No. 100% నో రైట్. ఇన్స్టెన్స్ ఉంటేనే కదా కనెక్ట్ అవుతుంది. వితౌట్ క్రియేషన్ ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. It won't work. This is the basic. Okay, this is the basic. Once instance is ready, now see here, connected, still it is doing something. Wait. These are very simple only, but we need to understand. If we practice many times, we can easily understand. Otherwise, this is very difficult. What is this? This is only for connection purpose. This is the file means provisioner. This is also one provisioner. And source path. This is my local path. This is the destination means this is my remote path. That's it. And so now this is the remote exec inline. I want to copy, so copy to this directory. Already ఇప్పుడు నాకు టెంప్లో ఉంది. టెంప్లో ఉన్న ఫైల్ని నేను ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను? httpd html డైరెక్టరీ పాస్ జస్ట్ కాపీ చేసా. దట్స్ ఇట్. Now see here, that is done. Now go to here,
go to here, how to connect manually. This is our instance. Refresh it. Now there is one instance it is created. What is this one? This is the instance, and click on connect. Copy this and just check it whether it is copied or not. I am not going to do anything, just I am going to check it. That's it. PM file, right click, open git bash, just to check it. That's it. Control plus plus. Now ls, where I copied, guys, ఏ పాత్కి వెళ్ళాలి నేను? Which path? Destination, remote mission. Here remote mission. temp file. టెంప్ లో ఉంటుంది అది. టెంప్ లో ఫైల్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. cd స్పేస్ స్లాష్ tmp. Now ls, tmp ls. Now see here, file hyphen copy. What is the content? Cat space file. Now you can see whatever we typed, right? So that one and all it is available here. So this is the available. Now go to, from this file it is copying to html directory. See, go to that. What is that path? Anyone? cd slash variable slash Var w www slash html HTML. under slash, we can see one more file. ఇక్కడ కాపీ చేశాను కదా, ఎక్కడ కాపీ చేశాను? see here. So కాపీ. సో టెంప్. సో టెంప్లో ఉన్న ఫైల్ని, ఫస్ట్ నా లోకల్ ఉన్న ఫైల్ని టెంప్లోకి కాపీ చేసుకున్నాను ఫైల్ ప్రొవిజన్ ద్వారా. నెక్స్ట్ రిమోట్ ఏఎక్సీ ద్వారా, సో టెంప్లో ఉన్న ఫైల్ని మళ్ళీ నేను ఎక్కడ కాపీ చేశాను? హెచ్టిఎంఎల్ కాపీ చేశాను. నౌ సీ హియర్, క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్, సేమ్ ఫైల్. Okay. Now http working or not, just check it. If you want to, we can check it whether this instance is running or not. Click on this, copy public IP, go to browser, just paste it. So now default HTML file will come, index.html. Now see here, Terraform provisioner. If you want to your file, what is the file name? File, we need to give this one, file-copy.html, file-copy.html. Just only checking purpose whether it will change or not content. Now see here, now got it. So file-copy. So this is a remote. Now what you understand, local means if you want to get any information to local, that is local exec. Remote exe means if you want to do something, if you want to copy files, if you want to do in remote mission, that case we can go for remote exe. File provisioner means, so if you want to copy files from local to remote, we can use file provisioner. We can use file. We can use file. Now we cover, right? So file also okay. So this is the file, local to remote. Local exe means, if you want to get some information, local mission, that case local exe. If you want to do something or if you want to copy files local to remote, remote exe. Now there is last one, null resource. Null. This is very very important. What is the null? So null means, so mostly, how can null resource in this is very very important. Enter also many people they are asking what is null resource in Terraform. What is null resource in Terraform? Null resource is nothing but, right, user data. Null resource, user data idea ఉంది కదా. What is user data? లైనక్స్ మన ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం క్రియేట్ అవుతుంది మనకి? మన డేటాని పాస్ చేస్తాం. ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అది? While creating the instance, that commands will be executed. Correct? That is a same user data. See here, null resource implements the standard resource lifecycle but takes no further action. Null resource it won't do anything. Null resource it won't do anything. రిమోట్లో ఉన్న డేటాని, రిమోట్లో ఇప్పుడు నాకు దిస్ ఈజ్ ద ఫైల్, ఇక్కడ ఒక ఫైల్, దిస్ ఈజ్ ద రిమోట్ మిషన్, రైట్? ఈ ఫైల్లో డేటా నేను చేంజ్ చేయాలి. ఈ ఫైల్లో ఉన్న డేటా నేను మార్చాలి, అప్డేట్ చేయాలి. So with the help of null resource we can do it. Very simple. Null resource means, null resource is the resource it won't do anything. See here, null sample but takes no further action. It won't do anything. ఇదేం చేయదు. If you want to, if you it won't create, it won't delete and all.
If you want to update, if you want to do some action in my remote mission, I want to updation only purpose. So that case we go for null resource. Very, very important. What is null resource means? Null resource is the resource. It won't do any task. Just it is updating the your information in remote information. So that case we go for null resource. We need to add, this is the tag. This is the tag. See here, remote exec, and where they are using null resource. ఎక్కడ అన్నాడు trigger. See here, this is the null resource, and we can give any name and trigger what you want to do. Already we have example, same thing, just we'll check it how it will work. Now go to here. Now go to here, C drive, C drive, and class, and provide provisioners, and null resource. So if you go here, all are same only. Go to instance, go to instance.exe. Here I am using, so this is the null resource, extra resource, null resource, and we can give any name. Here I am using depends on time. Here I am giving 1.5 minute. After 1.5 minute, the time will be updated. And so this is connection already and file also and this is the local exe also and only we need to understand this one, null resource. Here anyone any doubt? Connection, this is right, and this is also I am copying files from this path to temp directory. After copying file, provisioner right, local to, this is the temp to temp, this is a remote, this is a remote temp directory నుంచి html ఫైల్ కి కాపీ చేశాను. Now go to remote null resource. ఇప్పుడు null resource ఏం చేస్తుంది? Now see here, null resource, this is the resource, and trigger always timestamp. Here I am giving some wait period, time underscore sleep underscore wait 90 seconds. 90 seconds అంటే after instance is created, it will wait 90 seconds. Now it will see here static content web, it will so update the content and all, it will update the content and all whatever you want. So that case you should go for so null resource. Very, very important. Null resource means it won't do anything. Remote mission లో మీకు ఏదన్నా డేటాని అప్డేట్ చేయాలంటే we should go for which one? Hello, remote mission లో I want to update something. Now we go for దేనికి వెళ్ళాలి? రిమోట్ ఎక్స్ Null నల్ రిసోర్స్. కాపీ చేయాలంటే రిమోట్ మిషన్ లో కాపీ చేయాలంటే provision. మొత్తం మనకు 4 ఉంది కదా. సో దిస్ ఈస్ ద లోకల్ టు రిమోట్. లోకల్ ఈఎక్సీ మీన్స్ లోకల్లో నీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేయాలంటే ఇది. రిమోట్లో ఫైల్స్ని కాపీ చేయాలన్నా గో ఫర్ రిమోట్ ఈఎక్సీ. నల్ రిసోర్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్, ఇట్ వోంట్ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ టాస్క్. ఓకే, జస్ట్ update the content in remote mission, update the content in remote mission only. Now got it? Very simple. Yes. ఇదేం క్రియేట్ చేయదు, ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేస్తుంది. ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలన్నా, నువ్వు ఏదైనా రిమూవ్ చేయాలన్నా, సో దట్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నల్ రిసోర్స్. ఇది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ and this is also and what I am going to do here, I am using null resource. Resource name depends on trigger, always up whatever you want we can add it. So that is the main here. See here, null resource is the resource implement standard resource life cycle, but task no further action. ఇది ఏం చేయదు, ఏం రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయదు, జస్ట్ అప్డేషన్ పర్పస్ ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్. దర్ ఈస్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ట్రిగ్గర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అలౌ స్పెసిఫిక్ అండ్ ఆర్బిటరీ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వెన్ చేంజ్డ్ విల్ కాస్ ద రిసోర్స్ టు బి రీప్లేస్డ్. నువ్వు ఏదైనా మాడిఫై చేస్తుంటే అప్పుడు మాత్రం ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. నౌ లెట్ మీ డూ ఇట్ దిస్ వన్. Null resource will execute at the time of local to remote or remote to local. Yeah, otherwise we can use both the times.
So anyone, any doubt guys here? Clear? మార్కండారెడ్డి కదా, Hmm. ఈ నల్ రిసోర్స్ అనేది ఇప్పుడు లోకల్ టు రిమోట్ అప్డేట్ చేస్తుందా, రిమోట్ టు లోకల్ దేనికి బోత్ రెండిటికి యూజ్ అవుతుందా? రెండిటికి ఇక్కడ అన్ని రాసేసాం కదా ఇక్కడ. ఇప్పుడు నువ్వు ఓకే. లోకల్లో మాడిఫై చేస్తుంటే ఏం చేస్తుంటుంది, కాపీ చేస్తున్నదా, రిమోట్. ఇక్కడ కాపీ అయిపోయింది, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, రిమోట్కి వెళ్ళిపోయింది. రిమోట్. ఓకే. మళ్ళీ రిమోట్ నుంచి ఏదో సంథింగ్ నేను మాడిఫై చేస్తున్నాను. ఓకే. ఓన్లీ కంటెంట్, ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ రిసోర్స్. ఓకే. అంటే రిసోర్స్ని ఏం చేయదు అది, రిసోర్స్ రీక్రియేషన్ చేయదు. ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఓకే. దీన్ని మనం 10 టైమ్స్ రన్ చేసినా ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ ఓకే. ఎనీథింగ్ ఓకే. మాడిఫైడ్, నేను రన్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను, జస్ట్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్. యాడ్ ఫోల్డర్, గో టు సి డ్రైవ్, go to example provisioners and null resource, just go to here, run it. ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, ఇప్పుడు నేను ఏం మాడిఫై ఓకే. చేయలేదు, జస్ట్ రన్ చేస్తాను. ఓకే, టెరాఫామ్ సో ఇన్ఇట్. దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తా, ఈ ముందు రన్ చేస్తా కదా, ఇవన్నీ తీసేద్దాం, ఆ ఇన్స్టెన్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. ఇది ప్రజెంట్ కాదు, ప్రీవియస్ నేను రన్ చేసింది ఇది, దాని ఓకే. ముందు ఇంకోటి రన్ చేశాను. టెరాఫామ్ డిస్ట్రాయ్, అవి ఏం క్రియేట్ చేసో అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, జస్ట్ తీసేద్దాం. అదేంట్లో లేదు, ఇన్వాల్యూస్ డిస్ట్రాయ్ ప్రొవిజనర్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎస్, ఆ కమాండ్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ ప్రాంప్ట్, కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ డన్. నౌ కమ్ టు హియర్. నౌ సీ హియర్, టెరాఫామ్ ప్లాన్. నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఆల్సో. ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ స్టోరీ సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, నౌ సీ హియర్ 5 క్రియేట్ అవుతున్నాయి. టెరాఫామ్ ఓకే. ఫస్ట్ కాపీ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ రిమోట్ నుంచి మళ్ళీ టెంప్ కాపీ చేస్తుంది, ఇన్స్టెన్స్ వెయిట్ క్రియేట్ అయింది, ఏదో సేమ్ 5 యాడ్ టు 5 అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు ఏమేమి క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూపు, ఇన్స్టెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఆల్రెడీ యు నో. నౌ కమ్ టు హియర్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెరాఫామ్ అప్లై ఐఫన్ ఆటో అప్రూవ్. నల్ రిసోర్స్ ఇస్ వన్ రిసోర్స్, ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ అడతా ఉంటాడు, వాట్ ఈజ్ నల్ రిసోర్స్. ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీ టాస్క్, ఇది ఏం క్రియేట్ చేయదు, రిసోర్స్ని ఏం క్రియేట్ చేయదు. ఓకేనా, రిసోర్స్లు అంటే ఇన్స్టెన్స్ని, సెక్యూరిటీ గ్రూపు, విపిసి ఇలాంటివి ఏం చేయదు ఇది. ఓకే. ఓన్లీ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న డేటాని మీరు ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తే అప్డేట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ అండర్స్టాండ్. ఉంటుంది, ఇన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆపరేషన్ అండ్ రిమోట్ మిషన్, నో రిసోర్స్ క్రియేషన్, ఓన్లీ జస్ట్ డేటా పర్పస్ మాత్రం మనం వాడతాం, కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓన్లీ, జస్ట్ అప్డేషన్, కాపింగ్ సంథింగ్, దట్ కేస్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ న్యూ థింగ్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మనం యూజర్ డేటా పాస్ చేస్తాం కదా, ఎలా పాస్ చేస్తామో సేమ్ అనమాట. బట్ ఇది మనకి అర్థం అవ్వాలి ఏం చేస్తున్నది, లైఫ్ సైకిల్. బట్ టాస్క్ నో ఫర్దర్, టాస్క్లో మీరు ఏం చేయదు అది, ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రిగ్గర్ అనేది ఒక ఆర్ట్ వాడినాం, ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. జస్ట్ కనెక్షన్ హోస్ట్, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. దిస్ ఈజ్ ద ఇన్లైన్. ఇన్లైన్ అనేది ఎందుకే, రిమోట్లో మనకి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇన్లైన్ అనేది వాడాలి మనం. అది సేమ్ బేసిక్ ఇక్కడ వాడినాం చూడండి, ఇన్లైన్ కాపీ. ఈ కమాండ్ రిమోట్ మెషిన్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్, ఇన్లైన్ సూడో కాపీ. ఇక్కడ మనకి ఏం కమాండ్, లైనస్ కమాండ్ కావాలని నువ్వు రాసుకోవాలి. సో ఇదేం చేస్తుంది, జస్ట్ చెప్పండి ఇక్కడ ఫైల్ అన్నాం, ఇదేంది ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది. సోర్స్ అంటే లోకల్ మిషన్, డెస్టినేషన్ అంటే టెంప్ లోకల్లో ఉంటుందా, రిమోట్లో ఉందా, రిమోట్. ఇది కాపీ రిమోట్. అయిపోయింది. కాపీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను రిమోట్ ఎక్సి వాడినాను, రిమోట్ ఎక్సీలో కాపీ ద్వారా టెంప్లో నుంచి ఎక్కడ కాపీ చేశాను, హెచ్టిఎంఎల్ కాపీ చేస్తున్నాను. సో ఇది కనెక్షన్ అనేది ఓకే, ఇది కనెక్షన్ అయితేనే కదా ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే బిఫోర్ మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, నా గో టు హియర్, ఇది మెయిన్, డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ ఈజ్, ఇది మీ ఇష్టం అనమాట, ఇలానే రాయాలని అవసరం లేదు, మేము ఊరికే జస్ట్ టైం పెట్టాం 90 సెకండ్స్, ఎవ్రీ 90 సెకండ్స్ విల్ సీ సమ్ టైం పీరియడ్, ఆల్వేస్ అప్డేట్ టైం స్టాంప్. ట్రిగ్గర్లో మనం రాసాం ఆల్వేస్ అప్డేట్ టైం స్టాంప్, దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఫంక్షన్.
సో దిస్ ఈజ్ స్లీప్. ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలని చెప్పానంటే రిసోర్స్ టైం స్లీప్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ రిసోర్స్. 90 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు క్రియేషన్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ మనకి అవన్నీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ. సరే ఇక్కడికి వద్దాం. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? సి హియర్, ఫస్ట్ 5 క్రియేట్ అయిపోయినాయి. సో 0 డిస్ట్రాయిడ్, సారీ 0 చేంజెస్, 0 డిస్ట్రాయిడ్. మళ్ళీ నేను సేమ్ కమాండ్ రన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ? 0 added. ఉమ్, 0 added, 0 change, ఉమ్, 0 destroy. ఉమ్. అది జనరల్ వే కదా. నవ్ ఇట్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సి హియర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది చూడండి. ఇంటర్నల్గా నల్ రిసోర్స్ అనేది ఒక ఐడిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నల్ రిసోర్స్ అనేది ఇట్ విల్ మెయింటైనింగ్, జస్ట్ వెయిట్. అయిపోయింది, 2 minutes. ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్. ఇది డేటా డాట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డాట్ అంటే డైనమిక్ ఏఎంఐని చెక్ చేస్తున్నది, అది ఉందా లేదా. జస్ట్ రీడింగ్ దట్ వన్. దట్ ఈస్ డన్, దిస్ ఈస్ డన్. నౌ సీ హియర్. ఏడికి వచ్చిన తర్వాత కిందకి చూసారంటే 1 యాడెడ్, 1 డిస్ట్రాయిడ్. జనరల్గా మనకి ఏం రావాలి? 0 యాడెడ్, 0 destroy. 0 డిస్ట్రాయిడ్. ఇక్కడ నల్ రిసోర్స్కి ఒక ఐడిని మెయింటైన్ చేసింది ఇది. సి హియర్, ఇది డిస్ట్రాయ్ అయింది, ఇది మళ్ళీ రీక్రియేట్ అవుతుంది. సి హియర్ రీప్లేస్డ్ null resource. See here minus plus destroy and then create the replacement. Terraform used select the provisioner to generate the following execution plan. Destroy and then create replacement. Plus means తీసేస్తుంది, సారీ మైనస్ మీన్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది, ప్లస్ మీన్స్ ఏం రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నది మళ్ళీ ఓన్లీ. ఇక్కడ చూడండి టిల్డ్ ఉంది కదా, ఓన్లీ నల్ రిసోర్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నథింగ్. నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ సంథింగ్. నేను ఆ కంటెంట్ అప్డేట్ చేస్తాను లోకల్లో. సో నా లోకల్ ఫోల్డర్ యాడ్ ఉంది, ఇదే కదా. గో టు హియర్, గో టు హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మాడిఫై సంథింగ్. ఏ ఫైల్ని కాపీ చేశాడు ఇక్కడ? వేర్ ఇస్ దిస్ ఫైల్? మొత్తాన్ని ఫోల్డర్ని కాపీ చేశాడు. ఓకే, 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నేను ఆ ఫోల్డర్లో ఏదో సంథింగ్ మాడిఫై చేస్తాను. గో టు హియర్, గో టు హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఓకే, ఐఎమ్ యాడింగ్ సంథింగ్, మాడిఫై చేస్తా. దట్స్ ఇట్. నవ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ సేమ్. వేర్ ఇస్ దిస్? ఇక్కడ కదా. నవ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ సేమ్ కమాండ్. సో జస్ట్ నేను ఏం చేశాను, కంటెంట్ మాత్రం అప్డేట్ చేస్తాను. ఇట్ వోంట్ రీక్రియేట్ ఎనీథింగ్. సో అగైన్ సీ హియర్, ఓన్లీ 1 ఈజ్ యాడెడ్, 1 టు డిస్ట్రాయ్, 1 ఈజ్ యాడెడ్, 1 టు డిస్ట్రాయ్. సో మీరు రిమోట్కి వెళ్తే ఇక్కడ నేను స్పేస్ ఇచ్చినాను, ఏ ఫైల్ మాడిఫై చేశాను చూడండి. ఇక్కడ ఫైల్ 1 కదా, కరెక్టా? Yeah, ఇది ఎక్కడుంది? ఇది రిమోట్లో ఉందా లోకల్లో ఉందా? local. లోకల్లో. నా గో టు రిమోట్. రిమోట్కి వెళ్ళి ఏ పాత్కి వెళ్ళాలి నేను? ఫస్ట్ కాపీ దిస్ వన్, యాడ్ ఇది. గో టు హియర్, EC2, EC2, click on this. ఏ ఇన్స్టెన్స్? ఇది ఇన్స్టెన్స్. జస్ట్ కనెక్ట్, కాపీ దిస్ వన్, గో టు హియర్, జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్. ఎస్. ఏ పాత్కి వెళ్ళాలి చెప్పండి? ఈ దీని ప్రకారం అది ఎక్కడ కాపీ అయింది ఇది? గో టు హియర్, టెంప్, డెస్టినేషన్ పాత్, టెంప్కి రండి. cd/tmp ls. సో యాప్ మొత్తం వచ్చిందా? నవ్ గాట్ ఇట్. సీ హియర్, cd స్పేస్ యాప్. నవ్ ఏ ఫైల్ మాడిఫై చేశాను? File File 1. 1, file ఫైల్ 1. ఫైల్ 1, ఫైల్ 1.txt. స్పేస్ వచ్చిందా లేదా? Yeah. ఓన్లీ మాడిఫికేషన్స్ని, అంతేగాని క్రియేషన్ అంతా చేయదు ఇది. ఏదైనా అప్డేట్, డేటాని అప్డేట్ చేయాలన్నా, సంథింగ్ మాడిఫికేషన్, రిమోట్ మిషన్, సో దట్ కేస్ యూ గో ఫర్ నల్ రిసోర్స్. క్లియర్? బట్ హియర్ 1 డిస్ట్రాయ్, 1 క్రియేట్. హియర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది రిసోర్స్ కాదు యాక్చువల్గా. ఇదేంది? ఇది నల్ రిసోర్స్, యాక్చువల్ రిసోర్స్ కాదు ఇది. యాక్చువల్ రిసోర్స్కి ఏం వాడతాం? రిసోర్స్ అని ఉంటుంది కదా. నవ్ సీ హియర్,
This is the resource, but this is the null resource. This is the null resource. Clear? ఈ బ్లాక్ సేమే, బట్ ఇక్కడ నల్ రిసోర్స్ అని వాడతాం. ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ అప్డేషన్ ఇన్ మై రిమోట్ మిషన్, సో దట్ కేస్ యూ షుడ్ గో ఫర్ నల్ రిసోర్స్. వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ అండాలి. ఈ రిసోర్స్లు అంతా అదేం టచ్ చేయదు అసలు. ఓన్లీ ఏం చేస్తుంది, నా ఈ ప్రొవిజనర్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, చెక్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? స్టిల్ ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు విపిసిని కానీ సబ్నెట్ని కానీ ఇన్స్టెన్స్ని కానీ ఇట్ ఓంట్ టచ్ ఎనీథింగ్. అసలు దాని గురించి పట్టించుకోదు అది. దీని వర్క్ ఏమి, కంటెంట్ ఇక్కడ ఏదైనా మనం మాడిఫై చేస్తున్న ఫైల్స్ కానీ దీన్ని మాత్రమే ప్రొవిజనర్స్ మాత్రమే రన్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. బట్ నల్ రిసోర్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ వన్ ఐడి. అది ఎవ్రీ టైం మనకి డెలీట్ అయ్యి రీక్రియేట్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ 0 1 యాడెడ్ 1 టు డిస్ట్రాయ్, ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని తీసేస్తుంది. ఎందుకు తీసేసింది? ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ టైం స్టాంప్. ఇక్కడ నేనేం మెయింటైన్ చేశాను, ఆల్వేస్ ట్రిగ్గర్ టైం స్టాంప్. సి హియర్, ఇక్కడ నేనేం మెయింటైన్ చేశాను అంటే ఆల్వేస్ ట్రిగ్గర్ టైం స్టాంప్ బేస్ చేసుకుని ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. నవ్వు గాట్ ఇట్. మీరు ఎప్పుడు రన్ చేసిన టైం స్టాంప్ మ్యాచ్ అవుతుందా, చేంజ్ అవుతుందా? టైం స్టాంప్స్ చేంజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా? ఉండదు కదా. నేను ఇప్పుడు రన్ చేశాను, నెక్స్ట్ టైం రన్ చేశానంటే టైం మారిపోతుంది. సో కాబట్టి ఆ నల్ రిసోర్స్ ఒక ఐడి మెయింటైన్ చేస్తుంది, దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ వన్ మోర్ ఐడి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, 2, ఇది వచ్చి ఆ టైము యూటీసీ టైము. ఇక్కడ చూడండి 24 7 22 202 ఉంది. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు delete one file for understanding purpose. I delete one file. Okay, now I'm going to run same thing. I'm going to run same thing. Now see back, ఎక్కడ రన్ చేయాలి, ఇక్కడ. Now this is right. Now again run terraform appro. ఒక ఫైల్ డిలీట్ చేశాను. Now check it. See here, 1 to destroy, 1 to తీసేసింది, మళ్ళీ క్రియేట్ చేసింది. 1 to add, 1 to destroy. Now if you want to check, you can check it here also. ls cd space /temp ls cd space app. Now ll. Now see here, అక్కడ డిలీట్ చేసాను లోకల్లో, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. దీన్ని డిలీట్ చేసాను అనుకో, నెక్స్ట్ టైం ఇది కాపీ కాదు. మీరు ఏదైనా మాడిఫై చేస్తుంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్ టైమే ఉంటుంది, నాట్ దిస్ ఈజ్ లేటెస్ట్ ఫైల్. సీ హియర్ 36 ఫైల్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద 241. అర్థమైందా? టైం బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 236, ఇది ముందు కాపీ అయింది, ఇప్పుడు కాపీ అయింది కాదు ఇది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ కాపీ ఫైల్ లేదు నాకు, ఇక్కడ రిమూవ్ చేయండి. అటు కూడా ఆర్ఎం స్పేస్ ఆర్ఎఫ్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ బేస్డ్ ఆన్ టైం స్టాంప్. శ్రీనాథ్ అర్థమైంది? ఇది ఇప్పుడు కాపీ అయిన ఫైల్ కాదు ఇది. ఇప్పుడు కాపీ అయిన ఫైల్ ఏంది, ఈ2. ఇది ఓల్డ్, ఇది ఇంతకు ముందు రన్ చేసినప్పుడు కాపీ అయినది. మీకు కావాలంటే తీసేయచ్చు, కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ విషయం. క్లియర్? సో దట్ కేస్ వి గో ఫర్ నల్ రిసోర్స్. దట్ కేస్ వి గో ఫర్ నల్ రిసోర్స్. జస్ట్ ఒకసారి చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్ ఎక్కువ ఇది అడతాడు, వాట్ ఈస్ నల్ రిసోర్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ from my side today. If you have any doubt, we can ask.